Good evening, all. On behalf of this Coalition of Professional Medical Association for TB Elimination Kerala, I warmly welcome all of you to today's webinar on a very important topic, that is TB diagnosis current scenario. And today we have a very eminent speaker, Dr. Chithra, she is a microbiologist in charge of the Intermediate Reference Laboratory for TB in the state TB cell Thiruvananthapuram. So before going to the topic, I invite Sakina Madam, Additional Director of Services and State TB Officer, for giving an introduction. Good evening, all. Good evening to the Coalition for TB Elimination Kerala. I think this is a very important topic for considering elimination of TB from India. So under NTEP, TB diagnosis is using a combination of culture and sensitivity, then NAT, nucleic acid amplification test, then also Madam, unmute ചെയ്യാമോ? for presumptive TB cases, കേട്ടിരുന്നോ? കേട്ടു മേഡം, ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആയി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നോക്കാം. ഫോർ പ്രിസംപ്റ്റീവ് ടി ബി കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടി ബി സിംറ്റംസ് ഉള്ള കേസുകൾ, അതായത് ടി ബിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കേസുകൾ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുമ്പോൾ വി ഷുഡ് നെവർ മിസ് ദ കേസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അഫ്രണ്ട് നാറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ ചിത്ര വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർലി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ബിഫോർ ദിസ് NTEP, we were having RNDCP, Revised National Tuberculosis Control Program. That control now we are having elimination program. In the control program, we were having microscopy priority in there. DMC designated microscopy centers test ഒരു കാര്യം എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും സ്റ്റാഫിനും അത് നല്ല തെറവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ്, അതായത് CB നാറ്റും ട്രൂ നാറ്റും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അഫ്രണ്ട് നാറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾ എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു മെസ്സേജ് എല്ലാവരും എത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ഡയഗ്നോസിസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓൾ ഹെൽത്ത് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവർക്കും. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് TB കേസസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നാൽ ഓൾ TB പോസിറ്റീവ് കേസസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് റിഫാംബസിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്, അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ ഡ്രഗ് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിൽ റിഫാംബസിൻ എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു. അപ്പോൾ റിഫാംബസിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൂറോക്വിനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ ചിത്ര വിൽ ബി explaining. Government sector all TB patients they are getting free of cost test ആണ്. But private sector നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം സിസ്റ്റം ഫോർ ട്യൂബർകുലോസിസ് എലിമിനേഷൻ ത്രൂ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ, അതിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കൾച്ചറിന് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ലാബ്, ഇപ്പം ഡോക്ടർ ചിത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റെഫറൻസ് ലബോറട്ടറി ട്രിവാൻഡ്രം, അത് 12 ജില്ലകളെ, ഇറ്റ്സ് കാറ്ററിംഗ് 12 ഡിസ്ട്രിക്ട്സ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള കൾച്ചർ ആൻഡ് ഡ്രഗ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ലാബ്, അതിൽ കോഴിക്കോട് ആൻഡ് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിസംപ്റ്റീവ് TB കേസിനെ നിയറസ്റ്റ് നാറ്റ് സെന്ററിലേക്ക് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം each and every physician അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റിംഗ് ഫിസിഷ്യൻ ഷുഡ് നോ വിച്ച് ആർ ദ നാറ്റ് സൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു റെഫർ എ പ്രിസംപ്റ്റീവ് TB കേസ് to the NAT center. For diagnosis, so many factors are important. Like one, good quality sputum is very important. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ how the good quality sputum is generated എന്നുള്ളത് ഒരു മെസ്സേജ് പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടൈംലി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, അതുപോലെ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വൈൽ ഡ്യൂറിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, അതുപോലെ ടൈംലി ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വിത്തിൻ 48 hours നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ പ്രോപ്പർ പാക്കിംഗ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതും ഡോക്ടർ ചിത്ര പറയുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും. മെഷീൻ കാലിബ്രേഷൻ, ഈ നോക്കുന്ന മെഷീൻ്റെ കാലിബ്രേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എവറി 2 years അത് കാലിബ്രേഷൻ നടത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ 2500 റൺസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ വി ഹാവ് ടു ഫോളോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീം, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടീം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സെലക്ഷൻ ഓഫ് പേഷ്യൻ്റ് ഓർ നോട്ട് ടു മിസ് എ പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കേരള വി ആർ ഹാവിങ് സോ മെനി വൾണറബിൾ പേഷ്യൻസ്, മീൻസ് വൾണറബിൾ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കുണ്ട്.
vulnerable ഗ്രൂപ്പ്സിന് സിംറ്റംസ് വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഡു നാറ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡു ദ TB ടെസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ എങ്കിലും വൾണറബിൾ പോപ്പുലേഷന് സിംറ്റംസ് ഇല്ലെങ്കിലും TB ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡയഗ്നോസിസിൽ. മുമ്പ് എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് 2021 നമുക്ക് TB സർവേ, നാഷണൽ TB സർവേയിൽ 40% ആളുകൾക്ക് സിംറ്റംസ് ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് എക്സ്റേ സ്ക്രീനിങ്ങിലാണ് പോസിറ്റീവ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ വൾണറബിൾ പോപ്പുലേഷൻ സിംറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ദേ ഹാവ് ടു അപ്രോച്ച് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്റർ, നമ്മുടെ നാറ്റ് സെന്റർ. അതല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ. അതുപോലെ തന്നെ ആക്സസ് ടു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്റേഴ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡയഗ്നോസിസിൽ. Then diagnosis is very much important as we have to exclude drug-resistant TB before starting treatment in a TB positive case. And we must be very careful to give TB preventive therapy, as we have to exclude active TB disease before starting or before initiating TB preventive therapy. Otherwise, we will be producing drug-resistant TB cases. After diagnosis, treatment initiation with standard regimen, proper follow-up, adherence, etc. are very important to improve the treatment success rate. For example, in some of the cities of our country, there are lot of regimens, more than 80 regimens in one major city. അവിടെ we are having maximum number of drug resistant cases. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റെജിമെൻ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെജിമെൻസ് ഏതാന്നുള്ളത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ പോസ്റ്റ് TB റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയേണ്ട പേഷ്യന്റ് we have to capture early, we have to do the proper treatment and then do the post treatment rehabilitation 6-monthly interval up to 2 years. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡ്യൂറിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് we have to do bi-weekly follow up. അത് വെച്ച് പലപ്പോഴും we are having high number of death. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി bi-weekly follow up പേഷ്യന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് നമ്മുടെ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും വേണം. പിന്നെ we are using TB champions to help adherence of treatment, especially in MDR TB. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനീഷ്യലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇനീഷ്യേഷൻ്റെ സമയത്ത് they will be having some difficulties. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ TB ചാമ്പ്യൻസിനെ വെച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പർ റെഫറൽ എന്നുള്ളത് 10S സിംറ്റംസ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഫ് മോർ ദാൻ 2 weeks, ഫീവർ, നൊക്ടേണൽ സ്വെറ്റിംഗ്, ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ സ്പ്യൂട്ടം, അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് അപ്പിറ്റൈറ്റ്, ഫെറ്റിഗ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ 10 സിംറ്റംസ്. അപ്പോൾ 10 സിംറ്റംസ് കണ്ട എപ്പോഴും നാറ്റ് സൈറ്റിലേക്ക് വിടുക എന്നുള്ളതും. അതുപോലെ തന്നെ വൾണറബിൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. അതും ഏതൊക്കെയാണ് വൾണറബിൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഈ സിംറ്റംസ് 10S സിംറ്റംസും ആൻഡ് ദി വൾണറബിൾ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രൂപ്പും എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വി വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് ദി ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ എക്സിബിറ്റ് ഇൻ ദ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ. അതുപോലെ തന്നെ വൈഡ് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തോന്നുന്നു. നിയറസ്റ്റ് നാറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസും വി ക്യാൻ എക്സിബിറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊരു നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോയലീഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ, അത് നാറ്റ് സെന്റേഴ്സ്, IEC റിഗാർഡിംഗ് വൾണറബിൾ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് IEC ഓഫ് 10S സിംറ്റംസ് കൂടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മിസ്സിംഗ് ഓഫ് കേസസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് അവർ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗെയിൻ ഫോർ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് TB. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് കേസ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് അൺട്രീറ്റഡ് കേസസ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 1 yearൽ ഒരു ആളെ ഇഫ് വി ലീവ് അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ 1 case of undetected TB or a case without treatment, ഒരാൾ about 10 average 10 to 15 ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണല്ലോ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വളരെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം വെരി സിൻസിയർ താങ്ക്സ് ടു ഡോക്ടർ പ്രവീൺ, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അറേഞ്ചിങ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ടോപ്പിക്. താങ്ക് യു. Thank you, madam. Now we will move on to the topic. I invite Dr. Chithra for her presentation. Thank you very much, sir. Thank you, Sakina madam. Can I share the screen, sir? Yes, yes. So, warm good evening, one and all.
Screen Yeah, visible ആണ്, visible ആണ് Chithra. പറഞ്ഞോ. Thank you, sir. So, warm good evening, one and all. Most respected Sakina madam and colleagues. So, the topic of discussion for today is diagnosis of tuberculosis, current scenario, molecular techniques, and programmatic strategies in NTEP. So, before going to the topic per se, I would like to show the person who put forward Mycobacterium, that the organism which is causing tuberculosis is none other than Mycobacterium tuberculosis. So Dr. Robert Koch, he discovered this in Mycobacterium tuberculosis in 1882. He published that and he was awarded Nobel Prize in 1905. So this is a slide which shows all the diagnostic modalities which we use now in NTEP. So the first one is the smear. Second smear is Zeal-Nielsen, and the third one is rhodamin, that is fluorescent microscopy. And the next one is NAT testing, that is the graph. The next one is the WGS, whole genomic sequencing, and lower we are seeing the liquid culture, excuse me, which is otherwise called MGIT, Mycobacterium growth indicator 2, and the last one is the solid culture which we used to do that is LJ medium, Lowenson-Jensen medium. So now the burden of TB. Before going to the diagnostic part, I would like to show what is the burden of TB. So this is actually the burden in a symbol format. So the number of the TB cases notified in world is 10.8 million. It is taken from the Global TB Report 2024. In India, it is 2.8 million, and in Kerala, it is 21,788 is the total notified cases. So we have TB. So please start to suspect TB cases in our OP. Number of drug-resistant TB cases, world 4 lakh, India 64,600, and in Kerala it is 263. Number of H mono cases, that is isoniazid resistant cases, is 416 in Kerala. So we are having more number of isoniazid resistant cases than MDR. This MDR means resistant to isoniazid as well as rifampicin. So our Kerala, the burden was collected from Nikshay portal, and both Indian and world, it was collected from Global TB Report 2024, which was published by WHO. So as madam said, now we are in elimination phase, National TB Elimination Programme. In 1962, it was National TB Control Program. In 1997, it was revised National TB Control Program, which was called RNTCP. And now from 2020 onwards, it is National TB Elimination Program, or NTEP. So now going on to my topic per se, what is the microbiology of TB? So as we all know, Robert Koch also invented Mycobacterium tuberculosis, or discovered the organism which causes TB was Mycobacterium tuberculosis. This Mycobacterium is in the family Mycobacteriaceae and order Actinomycetes. Now, we are actually finding out the complex. It is not only the Mycobacterium tuberculosis strain or species, we are finding out 11 species which is present in MTB complex. Those 11 species are Mycobacterium tuberculosis, bovis, africanum, microte, canete, capri, pinnipedi, mungi, auricus, suricate, or dasyl-bacillus. Among this, Mycobacterium tuberculosis and africanum are the only human TB pathogens, and those humans are the only reservoirs for Mycobacterium tuberculosis and africanum. So all others are animal pathogens, but incidentally they can cause infection in humans. So those which have caused infection in humans are in blue color, and only 2 organisms which they haven't notified any cases which is caused by Mycobacterium suricate or dasyl-bacillus in humans. So there are 7 phylogenetic lineages, L1 to L7, and the globally dominant lineages is 2 and 4, and in India it is 1 and 3. This was the paper published by NIRT Chennai, National Institute for Research in Tuberculosis in Chennai, and that NIRT Chennai is the lab which is an NRL for our lab, National Reference Laboratory for our IRL. And they have
they have collected our samples also, or our culture isolates also in this study. So now going on to NTEP diagnosis of drug-resistant and drug-sensitive TB. So why we should have early diagnosis or prompt treatment? Because it will prevent the patient from spreading the disease to others, prevent developing resistance to more drugs, and prevent progressing to chronic state of permanent lung damage, and ultimately prevent mortality due to the disease. So this is why we need early diagnosis and prompt treatment. So as we all know, the culprit Mycobacterium tuberculosis is transmitted via air. So it is an air transmission, and it is if we have vulnerable population, and if there is a person who is having smear positive, he can transmit almost 10 to 14 persons per year if he is untreated. So please, we have to do early diagnosis and prompt treatment for reduction in number of cases to reduce the spread of disease. So now coming on to DR tuberculosis, drug-resistant tuberculosis. A patient is confirmed to have drug-resistant tuberculosis when the testing is done in a NTEP endorsed quality assured NAT or culture and drug susceptibility testing. So we have to use NTEP endorsed testing methods. Under NTEP, this is the lab network under National Tuberculosis Elimination Programme. We have DMCs, designated microscopic centers, which is now called as tuberculosis diagnostic centers. Then we have NAT centers. Madam has told regarding afferent NAT. So now the policy of NTEP is to give afferent NAT, that is NAT testing for all presumptive TB cases. We'll discuss in detail. So there are NAT centers. Then we have C and DST laboratory. In Kerala, we have one culture and DST laboratory at Calicut, and Calicut offers culture and this LPA for 2 districts, that is Calicut and Wayanad, and we have one IRL at Trivandrum. So IRL is the intermediate reference laboratory which is situated in Trivandrum, and here we not only test the test, but we give the quality assurance. We have an equi microbiologist too in IRL, so to monitor the external quality assurance of all NTEP accredited lab over the state. So this is IRL. All the districts DST, and except Calicut and Wayanad, all districts culture and LPA are done at intermediate reference laboratory. Then we have 6 national reference laboratory. So in India, we have 6 national reference laboratory, and these national reference laboratories give supportive supervision for all IRLs. And luckily, our NRL, our national reference laboratory is NIRT Chennai. And NIRT Chennai is the only one supranational reference laboratory, SNRL, which is present in India. So they have world-class amenities like the World Laboratory, which is in Belgium. Now coming on to the microbiological confirmation for tuberculosis, NTEP endorsed. So now we have microscopy, as I already told, it is Zeal-Nielsen, and also fluorescent microscopy. Then we have PCR-based technologies, including CBNAT, TrueNAT, and line probe assay. Then we have culture and drug susceptibility testing. This is the NTEP endorsed test. So please note, PCR is not NTEP endorsed. PCR for TB. So please remember that. We have seen many private laboratories or hospitals sending sample for PCR, TB PCR to other laboratories. Please don't send samples for PCR. The NTEP endorsed tests are NAT, afferent NAT, and LPA and culture. So before going on to our algorithm, I would like to tell something about the limit of detection of tubercle bacilli for each test. So for smear positive, if we get a smear as positive,
The sample must have more than 5,000 bacilli per ml. So 5,000 to 10,000 bacilli, if there is 5,000 to 10,000 bacilli only, the smear will be positive. In CBNAT, we need 131 bacilli per ml. So, and if it is an expert ultra, that is CBNAT ultra, then it is 16 bacilli per ml. Am I audible, sir? So audible ആണ് ചിത്ര. Thank you. So, അപ്പോൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി കാണും. CBNAT-ന് 131 bacilli. Ultra, which is present in a few of the private laboratories, they detect 16 bacilli. So, false positives can occur. And TrueNAT, it is 100 bacilli per ml. Culture, it is 10 to 100 bacilli. Even if there is only 2 or 3 virulent potent colony forming unit, good bacilli, we can get in culture. So sensitivity of LPA is line probe assay, which is a test done in culture laboratories. So in LPA is also a molecular detection test. LPA, if the smear is negative, the chance of the sensitivity of LPA is less than 75%. So LPA is costly. Each kit cost a good amount of rupees. So it almost 2 crores we are purchasing for one year doing LPA. So that's why the NTEP has asked us to do only smear positive LPA. That is, if when the sample comes to our IRL, we'll look for smear. If the smear is positive, we'll directly do for LPA, and it is called direct LPA. And if the smear is negative, we'll put in culture. And when the culture turns to be positive, we'll do LPA. So we'll discuss it more in detail in coming slides. So this is the current scenario. This is the National Guidelines for Management of Drug-Resistant TB, which was put forward by NTEP in last November 2024. And in this, it is stated that afferent molecular testing for all presumptive TB, which was already mentioned in NTEP. Madam പറഞ്ഞതുപോലെ, all presumptive TB cases, the first test offered must be afferent NAT. That is either CBNAT or TrueNAT, not smear. And the second most important thing is universal drug susceptibility testing. That means all TB patients must have the rifampicin. We must know the rifampicin resistant status of all TB patients. If the rifampicin resistant status is known, if the rifampicin is resistant, that patient's fluoroquinolone resistant status must also be known. But NTEP is not telling regarding isoniazid. They are mentioning regarding FQ along with rifampicin. If rifampicin is resistant, FQ must be there. FQ resistance pattern, we have to know the FQ resistant pattern. So now we are going in detail what the national guidelines is saying. So this is the integrated diagnostic and treatment algorithm for drug susceptible and resistant tuberculosis. So this is the only chart we have to know for both diagnosis and treatment from 2024 November onwards. For TB മൊത്തത്തില് ട്രീറ്റ്മെന്റും ഡയഗ്നോസിസും എല്ലാം ഈ ഒരു അൽഗോരിതത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ അൽഗോരിതത്തിൽ what they are stating is all notified TB patients not offered RR TB test. That is, എല്ലാ notified patientsum who doesn't have rifampicin resistant status. That means all TB notified patients, microbiologically notify ചെയ്യാൻ പറ്റിയ RR TB test ഇല്ലാത്ത ഒരേ ഒരു ടെസ്റ്റ് smear microscopy. So all notified patients who was tested with smear microscopy. Next is all presumptive TB or persons with abnormal chest X-ray with or without symptoms. And the third category is non-responders to any regimen. So all the three categories we have to offer NAT test. So as madam told, we have NAT in public as well as private laboratories. In public, we have NAT in almost all taluk hospitals. We have CBNAT 38 CBNAT sites in our
public sector, all districts have NAT sites. And in private, we have 24 sites. TrueNAT, we have 128 sites with TrueNAT facility in public sector and 80 in private sector. So please utilize those NAT centers. And what NTEP suggests is to collect two specimens and test for NAT. But we have not initiated to collect two specimens unless it is extrapulmonary. So if it is an extrapulmonary sample, if there are surgeons or orthopedicians or some persons who are dealing more with extrapulmonary TB, please, along with your if you take a biopsy specimen, if you are thinking or if there is a wild chance of TB, please do send for microbiology, not only for pathology. So if you send for a pathology and if you are getting a granuloma or caseation granuloma, there is it's not a microbiologically confirmed TB. In pathology, we are not telling it as microbiologically confirmed TB. So if you need a microbiologically confirmed TB, please do send samples to microbiology for NAT. So in NAT also you can collect. For microbiology, we need two samples, especially for extrapulmonary. For pulmonary sample, one is enough. And after, if the sample turns to be positive in NAT, the very second sample must be sent to any culture laboratory for culturing and LPA. So in NAT testing, we can know only whether it is NTB detected and the rifampicin resistance status. So after detecting the NTB and knowing the rifampicin resistance status, we have to know FQ resistance as well as H resistance, isoniazid acid resistance. We all know the first line drug of TB is HRZD. So in HRZD, we are looking for HR and Z in R in periphery in NAT, H and Z in our IRL, and E, we are not looking for resistance pattern in E. So for diagnostic part, I have to deal up to this only. Collect two specimens and test for resistance for R, H, FQ and other drugs as needed. And if the resistance is detected at the periphery itself, peripheral vachadana, we'll know the resistance pattern. If the resistance is detected, we'll start with the resistant MDR regimen. And if MTB detected and resistant not detected, we'll start with sensitive regimen treatment. And along with that, we are sending the samples to CNDST or IRL. At IRL, we look for H resistance. And when the H resistance is detected, we'll convert the treatment, that is HRZD, to our H mono regimen, LRZD. So now coming on to, this is regarding the test we must do, that is after NAT, to see either CBNAT or TrueNAT. Then next coming on to the specimen transportation and specimen collection. So regarding the specimen collection, best quality specimen transported correctly in stipulated time gives best quality reports, not only for TB, for any microbiology test, microbiological investigation, this is needed. So we need to send the samples to IRL in ice packs, like we were sending in COVID, triple covering system. So for transportation, thank you to our state TB officer earlier, Rajaram sir and Sakina madam, for that we have signed a MOU with Postal Department. From March 2025 onwards, we are getting the samples to IRL via Postal Department, and on daily basis we are getting the samples, and it is a 3-layer packing in thermocol boards. We keep the sample is first sealed with the sample must be collected in falcon tube, and the falcon tube must be sealed with parafilm, and this parafilm sealed falcon tube is placed in a Ziploc cover. This Ziploc cover, before that, the parafilm placed falcon tube is actually fixed with some
tissue paper, and then it is placed in Ziploc cover, then in a red container. And this red container, actually this red container was put forward by Dr. Praveen sir, who was here in IRL. He was the person behind this this IRL. He worked here for a long time. So thanking him, he has introduced this red container also, which is actually sent by in air route. Ideally, this red container must be there, but here in our state we are using red container, and this is the triple layer packing system. And we have to think regarding the Falcon tube, and we should buy good Falcon tube with good integrity. Sample must not leak. So immediate transportation on the same day of collection must be ensured. Otherwise, we may not get the positivity. So specimen collection in pulmonary tuberculosis, we can collect sputum, bronchoalveolar lavage, then bronchial washing, lobectomy specimen, EBUS TBNA, and also we can collect this, especially in bedridden patient and children, we can collect gastric aspirate. So regarding the extrapulmonary diagnosis, it is this was a training module which was put forward by NTEP. Bacteriological, all efforts should be made for bacteriological confirmation of TB. And in case of high clinical suspicion and use of supportive laboratory tests, the expertise clinician can diagnose TB. Actually, in APTB, which part is affected, that sample can be collected. So regarding the few extrapulmonary only I have collected. So in regarding the pleural TB, the maximum accepted time delay is 2 hours, can be stored up to 48 hours in 4 degrees Celsius. So please ensure the pleural tuberculosis, if you are collecting pleural fluid and sending it to IRL lab, please ensure your ice packs are well placed. If you place 4 ice packs, it is well and good. So for microbiological analysis, in IRL, we need almost 5 ml sample. And for NAT, definitely we need more than 3 ml samples. So for all tests, we need more than 3 ml of sample. This is regarding CSF tuberculous meningitis. Usually tuberculous meningitis simulate fungal meningitis. So before confirming why tuberculous meningitis is more important is that in CSF the bacterial load will be too low, and we may not get positivity in NAT, as well as in few cases only we will get culture positivity also. If the sample is delayed or sample transportation is delayed, means the chance of positivity will be less. So please remember, please do more fungal tests also, like India in fungal culture, cryptococcal antigen and other antigen tests to rule out fungal. Then we have to confirm to be a tubercular meningitis. So regarding urological tuberculosis, morning entire urine sample must be transported to laboratory. So it must be collected in a sterile container, and it should be transported to for culture. And for culture, we need 3 consecutive early morning urine sample. Like CSF, the urinary Mycobacterium tuberculosis shedding is also less, so it will be diluted. So we need to centrifuge it, and then we need to take the butt and do the microbiological investigation. That is why we are asking to send samples 3 days. So urine from catheter bag, less than 40 ml of urine, and 24 hours pooled urine specimen are not acceptable samples for mycobacterial analysis. Please remember. So now coming on to, this is regarding the extrapulmonary samples. So in where you find MTB is affected, please collect that specimen and send. So ideally, swabs are not at all a good specimen. It is not at all a good specimen for MTB as well as bacterial. Only for viral this sorts of things, swab is okay.
But in case of you are suspecting any bacterial thing and you are giving it for culture and susceptibility testing, swab is not at all an ideal specimen. Please do send pus or aspirate, something like that. So regarding the sphere microscopy, Zeal-Nielsen, the sensitivity is 54.8 and specificity is 100%. Fluorescence staining 84.5% and 100% specific. So, but we are not much now into smear. We are only doing follow-up smears. Otherwise, all the presumptive TB, all non-responders, we are first doing NAT testing, TrueNAT or either TrueNAT or CBNAT. So regarding the CBNAT is nothing but a tabletop PCR. It is nothing but, it is not an open PCR. It is a closed system which can be done. Ideally, this RT-PCR and PCR is a very sophisticated thing. We need many rooms and we need good hands. But like unlike that, our CBNAT and TrueNAT are tabletop machines and we can perform it with ease. And in CBNAT, it is via the cartridge. We are putting the sample. We need only one machine. The CBNAT contains only one machine, and we put the sample in the cartridge and we place inside the CBNAT machine. Inside the machine, we first add the buffer solution in the sputum. First, when we get the sputum, we'll add the buffer solution and then we mix it, keep it for some time. Then we collect the specimen and put it in the cartridge. So this cartridge is placed inside the machine, and inside the machine, gene extraction occurs, and this extracted gene is amplified and PCR, that is PCR is happening inside, and then we will see the graph. And with the graph, we can know whether it is MTB detected and RPO gene mutation. RPOB gene is the gene which is seen in rifampicin mutation is seen in rifampicin resistant. So normally all MTB is having RPOB gene, but its mutation this mutation is seen in rifampicin resistance case. So in CBNAT and TrueNAT, the report we get is MTB detected, rifampicin resistant detected or not detected. This is the report which we get. And other report we may get is MTB detected, rifampicin resistant, in not detected, detected, and indeterminate. Indeterminate is we can't detect. So those cases we have to do once more with the same machine. If it is TrueNAT, we have to repeat in TrueNAT. If it is CBNAT, we have to repeat in CBNAT. The same elute. That means the same sample we have put the buffer and kept. From that itself, we have to do once more the test. If it is indeterminate, please do send the samples to IRL immediately. Very next sample. So this is the gene, rifampicin gene, RRDR gene. So this is the TrueNAT machine. In CBNAT, we have only one machine, but in TrueNAT, we have two machines. One is for TrueNAT extraction of genes, and the other is for chip. This TrueNAT is actually chip-based testing. And in extraction machine, we'll extract the genes, and this genes is detected or PCR is happening inside the chip. So as it is a chip-based test, more invalids can occur and more errors can occur. Why? Because no dust particles must be present where a TrueNAT machine is kept. It can hinder the PCR, or it can hinder the if dust and all is there, more invalid reports we can get more invalid reports. So please assure your area where the TrueNAT machine is kept is pakka clean. And one more thing regarding TrueNAT machine is usually the TrueNAT machines have this pipette. So only 6 months we can use that pipette. After 6 months, you have to change the pipette and get a new one. So one more thing, why there is why there is this TrueNAT MTB detected, they need 200 colony forming units. Like we have
I have shown it earlier. For TrueNAT, the limit of detection is 100 colony-forming units, but rifampicin resistance detection, it needs 200 cells per ml. So now we are going on to the reference laboratory, intermediate reference laboratory. In intermediate reference laboratory, we are doing culture of Mycobacterium tuberculosis. So for culturing of Mycobacterium tuberculosis, we need a level 3 lab. So this lab was made. Now our lab was made under the guidance of Dr. Praveen sir, along back in 2010 and 2012. So we have culture of Mycobacterium tuberculosis. We have line probe assay, first line as well as second line. First line isoniazid, rifampicin, ethionamide, and second line fluoroquinolone and second line injectables. And we have drug sensitivity testing, that is phenotypic sensitivity testing. Likewise, with the culture growth കിട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൾച്ചർ അതിൽ നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക് ആഡ് ചെയ്ത് അതിൽ സെൻസിറ്റീവ് ആണോ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ പൈറസിനമൈഡ്, മോക്സിക്ലോക്സാസിൻ, ലീനസോളിഡ്, ബെഡാക്ലിൻ ആൻഡ് ബ്രിട്ടോമാനിക്, newer drugs. Then now we have started NTM speciation and drug resistance testing since December 2024. December 2024 തൊട്ട് we are doing non-tuberculous mycobacteria. So mycobacteria are മൂന്ന് type ഉണ്ട്. One is Mycobacterium tuberculosis, the next one is Mycobacterium leprae, and the third one is non-tuberculous mycobacteria. So non-tuberculous mycobacteria is actually, it is present ubiquitous in like water, soil, it is everywhere. So it's like a bacteria which is present everywhere, and it is not like air, it may not be airborne. Usually it is not airborne infection. So along with these testing, we are offering external quality assurance. All NTEP laboratory, all laboratory performing TB test in our state, the quality assurance is maintained or monitored by intermediate reference laboratory. Along with that, we are doing supporting supervision of NTEP laboratories in the state. So we have a EQ microbiologist too in IRL. So what are we doing in IRL per se? In the steps are IRL. So when we get a sample, so we get all positive samples. Namala state ile ella positive sample either CNDST or IRL എത്തിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ NAT പോസിറ്റീവും അല്ല sputum positive, smear positive, NAT negative ആയിട്ടുള്ള NTM, that is NTM. So our cases definitely it must reach IRL. So what are we doing? Adin then we'll put an IRL number and we'll get that samples inside. Our lab is a BSL 3, biosafety level 3 or 2+ or 3 lab. And inside, the first thing we are offering is decontamination and concentration. So first thing we are doing is concentrating, decontaminating, because our normal flora will be present in the sputum. So we need to kill those normal flora. So for the first thing we are doing is decontamination with sodium hydroxide, then concentrating the smear in refrigerated centrifuge, concentrating the sample. Then what we are doing is collecting that bud which is present in the falcon tooth, and with that we are doing smear. That is why earlier I told regarding LPA. So that smear, if the smear is positive, we are directly doing a line probe assay. That is direct line probe assay. If the smear is negative, we are not directly doing line probe assay. We are going in for culture, Michit culture, that is liquid culture, Mycobacterium growth indicator tool. That is why the decontamination is very important. If there is one single bacteria which is not MTB, Michit will be showing positive before MTB grows and it will be out. So that is why it is very important to send the samples timely. If you keep the sample outside, not of 4 degrees Celsius is maintained, there will be more growth of normal flora. Because normal flora grows in 20 minutes, binary fission time, multiplication time of normal flora or normal bacteria is 20 minutes. Our MTB is 20 hours. So when the MTB starts to grow, there may not be, there can be
like there may not be any food for MTB, as well as there can be toxins which is produced by the dead bacilli, that normal flora. So that's why it is very important to send the samples promptly, timely. So when the smear is negative, the first thing we are going to do is culture, and when culture gets positive, we'll be doing the line probe assay, indirect line probe assay. So next is regarding NTM. So if you get a smear positive in your hospital and you are sending for NAT, but the NAT is negative, then we will suspect non-tuberculous mycobacteria. So please do send us the samples. We'll do culturing of NTM, non-tuberculous mycobacteria, and we'll do speciation as well as drug resistance testing. So now coming on to line probe assay. What is line probe assay? Line probe assay is also a type of PCR. So we are doing PCR, but the thing is that conventional PCR we used gel agarose electrophoresis. Then came RT-PCR. In RT-PCR, it was real time. And when PCR is running, we are seeing it in the graph, like CBNet. So now, in line probe assay, we do PCR, but at last of PCR, what we are, how we are getting the results is by blotting technique. So we have heard of this Western blot, Eastern blot, like that. So likewise, we are blotting it in a cellophane paper and getting the reports. So we are having both first line LPA as well as second line LPA. In first line LPA, we can detect rifampicin and isoniazid. The gene for rifampicin is RPOB. Gene for isoniazid is INHA and CATG. And one more thing, we can know the resistance pattern of ethionamide also. Ethionamide will be resistant if INHA is resistant. So I'm not going into the detail because for first time hearing it will be a bit confusing. So next is about second line LPA. Second line probe assay, we have levoflots, moxifloxacin, and injectables. And the genes we are looking for are GYRA, GYRB for fluoroquinolones, and RRS and EIS for second line injectables like amikacin, kanamycin. So this is the technique illustrating line probe assay. I'm not going into details. So this is what we get final picture of line probe assay, a blotting technique, and the genes are seen like this, and we can read this blot paper and we'll get the reports. So now coming on to the culture. In microbiology, the gold standard test for any organism except for rhinosporidiosis is always culture. So if you are able to culture the organism, definitely the gold standard test is culture itself. In Mycobacterium tuberculosis, we have two types of culture. One is conventional solid culture, which is using Levinson-Jensen medium, and the other is liquid culture, which is Mycobacterium growth indicator 2. So visible growth takes 3 to 8 weeks on solid media, but a mean of 10 days for smear positive and 20 days for smear negative specimen in liquid media. When we need to give a negative culture report, in solid media, we have to keep it for 2 months, 8 weeks. And for liquid media, 6 weeks. 1.5 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് കൊടുക്കാം. So this is our conventional LJ, Levinson-Jensen medium. And now regarding the DST of or phenotypic drug susceptibility testing on Bactec midget. So now already I have mentioned we have both DRT, drug resistance testing with LPA, line probe assay, and drug susceptibility testing, drug sensitivity testing, that is phenotypic drug sensitivity testing in Bactec midget. So in that we are looking for, usually we are looking for pyrazinamide, moxifloxacin 1 gram, linezolid, bedaquiline, delamanid, pritomanid. We are not routinely doing it. We are under the accreditation process. So we are sending the samples to NIRT Chennai. So this is the targeted next generation sequencing. Just to inform, there is a thing called targeted next generation sequencing.
which is now performed in NART Chennai. All the B-Palem SAM, B-Palem, we all know this. I have shown the diagnostic algorithm. In that diagnostic algorithm, after November 2024, the first MDR regimen which we have to offer for an MDR case must be B-Palem if all criteria for B-Palem is there in that patient. That is more than 14 years, many criteria are there. So when we are giving a B, we are actually thinking of giving B-Palem for that patient. We have to collect 2 samples, and the one sample we'll do routinely in IRL, and the other sample we have to send the sample to NART Chennai for targeted next generation sequencing. So targeted next generation sequencing is nothing but a type of like gene detection. It's a sequencer like whole genomic sequencing. But the thing is that from the sample itself, they can do targeted next generation sequencing. We are looking for these genes. So it's not much visible. I think can go in for other. Next is the whole genomic sequencing, which is the most important, which is the last resort in the testing in Mycobacterium tuberculosis. So if we are having a non-responder, in non-responder, the first thing we have to look for is drug compliance, that whether the patient is taking the drug correctly. So if it is a sensitive or H mono case, if there is orange color discoloration in urine, that means that if they are taking rifampicin. So we have to detect, the first thing we have to detect is whether they are taking the drug. And if they are taking the drug, any absorption problem, for that absorption problem, we have to look for therapeutic drug monitoring. So if these two are there, is not there, then we have to think of whether the regimen is not working. If the regimen is not working, the first thing we have to do is NAT test as well as LPA. We have to do once more LPA and NAT. If rifampicin resistance is detected, that means it's a newer detection and we have to go in for MDR. So if rifampicin resistance is not detected, if all newer resistance is detected, then we may have to go in for whole genomic sequencing to find out any new resistance which has arrived in that Mycobacterium tuberculosis, which was not able to be tested with LPA or NAT, true NAT or CP NAT. So for that, whole genomic sequencing is very important. So we are getting the complete genomic picture. Complete genome of MTB includes 4 million base pairs and 4,043 genes encoding 3,993 proteins and 50 genes encoding stable RNA. So we are getting all the genome, but the problem is that for whole genomic sequencing, we need culture isolate. We have to culture the organism and get the culture isolate, then only we can do whole genomic sequencing. So next is regarding non-tuberculous mycobacteria. നമ്മൾ Mycobacterium tuberculosis മാഡം പറഞ്ഞു 10S സിംറ്റംസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിസംപ്റ്റീവ് TB ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ സാമ്പിൾ വിടണം ഒന്ന്. അഥവാ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കുകയാണ്, ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ ലീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി TB ലൈക്ക് സിമുലേറ്റിംഗ് TB cavitatory പോലത്തെ ലീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് കേസ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു സെൻഡ് ഫോർ NAT ടെസ്റ്റിംഗ്. We must send for NAT testing. Then if the smear we are sending for NAT and NAT is negative, NAT turn out to be negative, but the patient is having similar findings of simulating TB, and also the patients you have sent for smear and the smear turn out to be positive, then it may be non-tuberculous mycobacteria. So this is an IDSA guideline for the clinical and microbiological criteria for diagnosis of NTM. So the clinical criteria is pulmonary or systematic symptoms. Radiological criteria is nodular or cavitatory opacities or chest radiograph or HRCT scan that both required shows bronchiectasis with multiple small nodules, and appropriate exclusion for other diagnosis must be there, especially fungus. And then
microbiological and a few other immunologically mediated disorders. And then now coming on to the microbiological criteria, there must be positive culture results, at least 2 separate expectorated sputum samples. So if you are collecting a sputum sample, then you need 2 different expectorated, 2 separate sputum samples, and both must contain the same organism, same species. Or culture, positive culture results from an invasive sample like bronchial wash, lavage, EBUS TBNA, or lobectomy specimen, something like that. It can also be taken into the criteria. So single culture is enough, culture positivity is enough. And the third one is transbronchial or lung biopsy with mycobacterial histological features, that is granulomatous inflammation or AFP. That is histopathology along with one microbiology. That can also be included in the criteria. So this is the IDSA criteria for NTEP. So this is take-home message that all diagnostic services are free of cost. All efforts should be made for bacteriological confirmation of TB. In case of high clinical suspicion and use of supportive laboratory tests, the expertise clinicians can diagnose EPTB. And the specimen collection, best quality specimen transported correctly in stipulated time gives best quality reports. And limit of detection. Due to this limit of detection only, now we are going in for after NAT. So please do send TB cases for NAT testing, not for smear. So please request. We have to detect early in order to, if we need to go for elimination, definitely the first thing is early diagnosis. So please diagnose early by sending the sample for NAT and get the report timely and treat the patient well. So this is the laboratory tire system in India. So these are the references I have taken. And this is our IRL team. Hats off to IRL team, because it is very difficult for a person to stand inside a level 3 laboratory. It's not too easy. So our sample load is also very high. Only these girls are there. Only one male person is there in IRL, and we are having a sample of 13,500 in this year. So samples are also increasing. So actually, it's a bit that time. So thank you so much for listening. This is the TB day motto this time: commit, invest, deliver. Yes, we can end TB. Thank you so much for listening. Thank you all. Thank you, Chithra, for the very detailed presentation. And if you have any queries, you can just unmute and ask. Hello, I am Dr. Ashok Kumar. You're audible, sir. Please ask. Dr. Chithra, is there any reduction in the incidence of tuberculosis with all our efforts? Sir, is there any reduction in the incidence? No, sir. There is no much reduction in incidence. I have shown earlier. It was 20,000 something in 2022. In 2023, it has raised to 21,000. So please be vigilant. Please remember the TB also. If you are seeing a patient with cough of 2 weeks duration, and please do send sample for NAT. I am a pediatrician. I was professor of pediatrics. Yes, sir. We used to teach tuberculosis like a primary complex, progressive primary complex. Are these words still in vogue or out of fashion? It is there, sir. Still we use the words primary complex. Yeah. Pathophysiology has never changed, sir. Only newer test came. I mean, this new terminology, latent tuberculosis, has come, no? Latent TB is actually, it's not dealing with the pathophysiology. Latent is like disease has not occurred, but the TB bacilli is present inside.
And Same that, as primary complex? No. no, No, sir. sir. No, No, no. sir. Because primary complex is like the disease has started. Things. New sir, term is I think TB Shia sir can infection. add. TB infection. That is latent TB, not TB disease. Primary complex? That is manifesting, sir. Primary With complex, symptoms. most Primary of the time complex are is not manifesting with symptoms manifesting, and no? X-ray. X-ray findings also. അല്ല അത് കമ്പൽസറി ആണോ വേണം നിർബന്ധമുണ്ടോ ഉണ്ട്, sir. Sir, Thank you, Nisha ma'am. the difference now is that primary complex is also considered as disease now. Also, it requires full treatment, not like not the partial treatment given earlier. Primary complex is also diagnosed as TB only now. Thank you, sir. വെരി ഗുഡ് ടോക്ക് ഡോക്ടർ ചിത്ര Thank you, sir. Thank you, sir. ഡോക്ടർ ഷിയ സാർ നമ്മുടെ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. സാർ ചോദിച്ച അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പം TBയുടെ ഇൻസിഡൻസോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള. Actually, for the last 3-4 years, no change. But when compared to 2015 statistics, it is decreasing, but slowly. Maybe it was around 30,000 cases 10 years back in Kerala. Now it is around 20,000. So somewhat decreasing, but not a drastic reduction. or a target was TB Mukt Bharat by 2030 or something like that. We will achieve that, sir. At least Kerala. Actually, the target given by central government is 40 cases per lakh population incidence. And presently, Kerala is standing around somewhere around 65 per lakh incidence per year. So by 2030, we may reach that, most probably. IGRA is widely available now as a lab test. Sir, IGRA, yes, sir, it is available. പറഞ്ഞു ചിത്ര. Sir, actually IGRA is available, sir. We are also offering IGRA test, especially for contacts. Free of cost, of course. Free of cost. When you do it in a private NTEP, lab, it costs 1,500 or something like that. yes, sir. In NTEP, we are actually state is doing all tests free of cost. In Trivandrum, are you doing IGRA in TB center? Not in TB center, sir. We are collecting the samples at district TB center and we are sending to Nedumangad and Neyatankara. They are doing IGRA. Nedumangad and Cherengir hospital. They have IGRA and they are usually doing there. And if at all it is a person is contact, they are doing under NTEP program. And what is the sensitivity and specificity of IGRA? Last class was regarding IGRA, sir. Actually, sir, IGRA is we are looking for the interferon gamma release, sir. Yes. And almost the sensitivity is almost 82% it states. 77 to 82% for it's good for this diagnosing latent TB. But please remember, it is not for detecting TB disease. It is actually for TB infection. And false negatives can occur if the person is immunocompromised.
Yes, sir, any addition? Dr. Chitra and Dr. Nisha. Yes, I'm told that SciTB is available for more than 18 years in Thrissur area. yes, So ma'am. that must be It is there in available. Trivandrum also, no? Yeah, ma'am. SciTB is So available. it is available in the private sector also. Like you I can buy don't it. think it's now It is not? available in private sector, ma'am. Okay. I will answer that. Dr. Chitra, actually, many private hospitals who are in partnership with NTEP, they are Yeah. providing the uh, site TB test free of cost. We can provide the material and training. Yes, Actually, yes. training is pretty simple. It is just like Mando. Technique is similar to Mando. So, if sufficient number of patients are there in your hospital, if you request, we can give the. So now the SciTB is actually in the state health means in government hospitals. If Shia sir was telling, if they need, they can ask us, and with the permission of state TB officer, we can issue those to private. Some of the private hospitals are already doing Yes, it. they are doing in Thrissur like that with in consultation with the public sector. So, Yes. when is it coming to pediatrics is what I wanted to ask. By what time? Is it being Actually, validated in? Yes. I think actually, it was a debate last time also. Praveen sir all discussed regarding SciTB usage in pediatric sector. validation studies are over, but the official recommendation has not came Okay, yet. sir. Okay, sir. പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളെന്നാണ് മനസ്സിലായത്. അതർവൈസ് ലൈസൻസിങ് എല്ലാം സ്റ്റഡീസും കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്നാണ് മനസ്സിലായത്. അത് മോർ ദാൻ 1 ഇയർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലേ ഷിയാസെ? അങ്ങനെയല്ലേ? നമുക്കിപ്പോ ലൈസൻസ് മോർ ദാൻ 2 ഇയർ ആയിരുന്നെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. either way നമുക്ക് മോർ ദാൻ 5 ഇയർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. മതി അതെ അതെ. പിന്നെ ചില some more questions are there. Rifampicin ultra test regarding rifampicin ultra. NTP actually NTP has not yet endorsed rifampicin ultra, but we are doing rifampicin ultra. The problem is that in rifampicin ultra we can get very low in very low cases. If rifampicin resistance is is there, we have to repeat it, and if it is like that only, then you have to send the sample to IRL for proper. If we have to know whether it is rifampicin resistance itself, because false positives can also occur because only 16 bacilli, it detects 16 bacilli. So if it is very low, we have to be careful. Otherwise, majority of the private hospitals are doing ultra. അൾട്രയില് ഫാൾസ് പോസിറ്റീവ് കിട്ടുമെന്നാണോ പറഞ്ഞത്? False positive കിട്ടും sir. False positive കിട്ടും. Also the very low and trace, both results we have to see with suspicion. So if the patient is clinically TB, then you can take that as positive. But otherwise, don't depend on this very low and trace report of GeneXpert Ultra. I got just out. What is clinically you doubt tuberculosis? Lean child. Clinically doubt means the patient should have clinical features like fever, cough, or what are even if that is extrapulmonary, that relevance. Sometimes we may be doing the test for just screening, like when the patient is going to Gulf, or maybe giving the certificate for working in a hotel or restaurant, and patient is not at all having any symptoms, and we may get positive reports. In such cases, we have to look for clinical features, X-ray features, and all. അല്ല, നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഈ അൾട്ര? അതെ sir. Many of the major hospitals are doing ultra only, private hospitals. So the problem occurs when extrapulmonary TB, and we may get a trace report. So we may not be getting a second sample also. In such situations, we should be
looking for all evidences and then only decide. That's why extraordinary samples must be collected. 2 samples must be collected and 1 for culture. Please keep. അല്ല, അപ്പൊ നമ്മള് ജനറലി NTEP അൾട്ര ഉപയോഗിക്കേണ്ടെന്നൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഇല്ല സർ, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇല്ല. നമ്മള് ഇല്ല, CTD-യിൽ ചോദിക്കുമ്പം ദേ ആർ ലൈക്ക് ഈ പേപ്പറിൽ ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആ actually, റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം CTD-ക്ക് കൊടുക്കണുണ്ട്. CBNet Ultra is having a conditional recommendation from WHO. WHO So has we cannot. So only thing is this trace and very low reports we have to be use with very caution. അത് സെയിം മെഷീൻ തന്നെ ആയിരിക്കും, കാർട്രിഡ്ജ് മാറ്റിയാൽ മതി അല്ലേ? കാർട്രിഡ്ജിന്റെ വ്യത്യാസമല്ല ഉള്ളത്. അല്ല, മെഷീൻ വേറെയാണല്ലോ. മെഷീൻ വേറെയാണോ? മെഷീൻ വ്യത്യാസമില്ലേ? I am not sure. Chithra LR is the authority. Okay. കാർട്രിഡ്ജ് മാത്രമേ വ്യത്യാസം കാണത്തുള്ളായിരിക്കും അല്ലേ? പിന്നെ ഈ ട്രൂനാറ്റില് ഒരു 200 ബാസിലെ അതൊരു കണക്ക് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അത് 100 ബാസിലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ MTB ഡിറ്റക്ഷൻ നടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ചിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് റിഫാംപിസിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കണം സർ. അപ്പം റിഫാംപിസിൻ റെസിസ്റ്റന്റിന് 200 ബാസിലെ ഉള്ളതെങ്കിലേ റിഫാംപിസിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ. I have one more doubt. It will be good if you can tell what we have to do when we see some reports like MTB detected low, MTB detected rifampicin resistance also present, but it is low. In that case, isn't it good to send for liquid culture? Exactly, ma'am. Exactly. Okay. Please Thank do you, send Chithra. for liquid culture. And Yes. we'll do both CBNet and also we'll put it for culture. And we Okay, can thank- know the rifampicin resistance as CTD and Shia sir parayum. We can, if it is very low or trace with rifampicin resistance and the child is having disease, symptoms. then we can start with sensitive regimen. Alle sir? Yes. Now, I will explain that. Okay. Actually, we have to see the clinical probability of MDR in such cases. So, MTB detected very low, medium or high. Any reports, we don't have any doubt about the diagnosis of TB. So, we can start TB treatment. But to start MDR treatment, we should see the clinical probability. So, if there is any high risk features like previous history of ATT, a TB treatment, or contact history with MDR TB patient, or if he or she is a healthcare staff, then that is like a high risk for MDR TB, or maybe coming from Mumbai or Delhi or such high MDR prevalent areas, then that is a high risk feature. We can directly start with MDR treatment without repeating. But if the patient is not having any of these high risk features like previous history of ATT or the contact history or not a healthcare worker, and he is having a new or first time TB episode, and his report is coming as low or very low or trace, then we have to repeat the NAT test. And if in the repeat test also it comes as rifampicin resistance detected, then we can start MDR TB. So if the repeat test comes as sensitive, then we have to do a third NAT test, and that NAT test has to be conducted at the IRL lab. Then 2 out of 3 will decide the what. So in a nutshell, we don't have any doubt about the diagnosis of TB per se, but whether to start MDR regimen, that is decided by the repeat test in case of low or very low reports with no previous history of TB or other high risk factors. Hope I am clear. That's clear, sir. And in that case, if it's a pediatric case, it's either short oral or long oral depending on the eligibility criteria, right? Under 14 years? Yes. That's clear. Exactly. Okay. Sir, what is the sensitivity of AFB in NTM infection? So I am almost, not. Okay, Madam. sir, actually
NTM, CBNAT and TrueNAT will be negative, and most of the cases NTM smear will be positive. But now we are getting many cases with smear negative and NTM is positive in culture. So if you have a lesion of MTB, like simulating MTB, and you are not getting both smear as well as NAT, please send for culture. We are getting many smear negative, NTM, culture positive cases also. Somebody has asked solid samples. So I Madam? think we solid samples അതെ we madam. have to tell the saline thing. അതെ മാഡം, അത് ആക്ച്വലി മാഡം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. നമുക്കിപ്പം മൈക്രോബയോളജിക്ക് നമ്മൾ പത്തോളജിക്ക് സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ വി ആർ പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ഫോർമാലിൻ, ബട്ട് ഇൻ മൈക്രോബയോളജി വി നീഡ് ഇൻ saline, sterile normal saline. And if you are getting a lymph node, നമ്മൾ ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ലിംഫ് നോഡാണ് പത്തോളജിക്ക് വിടുന്നത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കട്ട് ഇൻ ദ മിഡിൽ, നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു മാക്രോസ്കോപ്പി അറിയത്തക്ക രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ the one part can be sent to pathology and the other part can be sent for microbiological examination. And if you are able to get only one specimen, you can send directly to IRL, Intermediate Reference Laboratory, for culture. TST മാൻഡോയെ പറ്റി 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. Tuberculin skin test, we should not do it. It is not specific, and it should not be done. CBNAT is available in 38 sites in our public sector in Kerala. Majority are taluk hospitals and few സ്റ്റേറ്റ് TB സെന്ററിലുണ്ടോ? എന്തോ സർ? നിങ്ങളുടെ സെന്ററിലുണ്ടോ സ്റ്റേറ്റ് TB സെന്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് GH? സ്റ്റേറ്റ് TB സെന്ററിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് TB സെന്റർ ആണ് സർ. അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് TB സെന്ററിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലാബ് ആണ്. ഡിസ്ട്രിക്ട് TB സെന്ററിൽ നമുക്ക് DTC ഉണ്ട്, ഡിസ്ട്രിക്ട് TB ലാബ് ഉണ്ട്. രണ്ടും ഒരു ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ? രണ്ടും ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്. DTC ലാബിലാണ് CBNAT ഉള്ളത്, CBNAT ചെയ്യുന്നത്. IRL സാമ്പിൾസ്, പോസിറ്റീവ് സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ് ചെയ്യണത്. CBNAT വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. And all NAT test in Trivandrum district we are having CBNAT and DTC, district TB center in GH, opposite that SAC. How long CBNAT will be positive after smear positive treated case? It is a debatable, sir. Mostly ഒരു 2 years ഒക്കെ എന്ന് പലരും പറയുന്നു. But 6 months definitely CBNAT positivity can be there. And but if there is a new lesion, we have to non-responder അല്ലെങ്കിൽ relapse പോലെ തോന്നിയെങ്കിൽ definitely we can look for NAT, and we have to look for the resistance status. പുതിയ rifampicin resistance എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് we can do NAT. അടുത്തത് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു if rifampicin resistance detected and MTB detected very low, should we start MDR regime? അതാണ് സർ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. What is the significance of a negative CYTB and a positive IGRA? Negative CYTB and positive IGRA. Actually, both CYTB and IGRA is similar. എന്നാണ് പറയണേ. കൾച്ചർ ഫിൽട്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ 10 and ISAC6, ആ 2 പ്രോട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ CYTBയിൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യണത്. ആൻഡ് ഈ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളില് TB വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ബോവിസ് സ്ട്രെയിൻ, BCG സ്ട്രെയിൻ. അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും മീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ there will be CYTB positive. And IGRA also, it's like ഈ ഒരു ജീൻസിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർഫെറോൺ ഗാമ റിലീസ് ആണ്, അസയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണത് IGRA.
It is a blood test. Madam, actually there may be an explanation for that. Negative CYTB and positive IGRA. The CYTB is supposed to be given as an intradermal test. If suppose the staff gave it as an subcutaneous injection, then that can lead on to false negative report. So chances of error in the IGRA is comparatively less as it is a blood test. So maybe due to that. Also, one more important thing is both CYTB and IGRA both can only diagnose the TB infection, not TB disease. I am repeating this again and again as it is an important point. Why is it called quantiferon gold? Why this gold? That is just a commercial name to show that it is something very superior. Gold is very costly nowadays. Yes, that's right. That is to show actually the original name is interferon gamma, that IGRA only. Quantiferon gold is a commercial name. ശരിക്കും ആ സെയിം കമ്പനിയുടെ കിറ്റ് തന്നെയല്ലേ നമ്മളും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമില്. Yes, we are using quantiferon gold plus, I think. With IGRA positivity, we can only get license to treat with 3 HR in Kerala for pediatrics. We can't give full ATT. It is latent TB infection treatment only, right, sir? Yes, Only ma'am. if you have clinical symptoms, maybe clinically diagnosed TB also is possible. You can treat with ATT fully, but IGRA will give you only a license to treat with only for infection. Am I Madam, right? before doing IGRA, we have to rule out TB infection. Yeah, that's true. TB That's true. disease. But many people use this IGRA as a proof to treat. They want IGRA just to prove TB, they say. But they are not. Means the most important thing is, as per NTEP, you can't treat with full course just because you got IGRA positivity. That's what. Even if they are supposed to rule out active TB, they actually ask for IGRA for all patients. Even if they're not eligible for that. That's what I'm telling. Madam, can I interpret? Yes, sir. Actually, we cannot rule out active TB with the CYTB or IGRA. Yes, sir. As Yes, a sir. sensitivity, one thing, it can be negative in immunocompromised. Otherwise, also in otherwise healthy immunocompetent patients, many patients we are seeing the CYTB or IGRA as negative with microbiologically confirmed TB and fully immunocompetent patients. So we may be wrong many times if you use these tests for active TB diagnosis. Yes, sir. Another The thing is point is, actually previously clinicians used to send Manto for all cases of fever and put them on ATT. So similarly, they want this. They are thinking that IGRA is Manto equivalent. So let us prove TB with that. They are not looking into the new revised guidelines and thoughts. Yes, madam. Madam, according to older guidelines, it was correct. Yes, because sir. Yes, sir. So they are not there was reading the new guidelines, and they are asking for IGRA instead of Manto at least. If Manto is not available, please give us IGRA is what they ask. But there are two credible indications for doing the IGRA or CYTB for active TB diagnosis. Only two indications are there. One is for the diagnosis of ophthalmic TB, that uveitis, posterior uveitis. Many times, most of the times, we may not be getting a microbiological confirmation. Also, the cytology or histopathology, the typical granuloma of TB may not be seen many times in that posterior uveitis. In such cases, if the clinical features are there, along with the CYTB or IGRA positivity, the ophthalmologist can start ATT in such case. Also in skin TB, some cutaneous, I forget the name. So one form of cutaneous TB, where histology and microbiological confirmation is not there. In that case, along with the clinical features plus the strong positivity of IGRA or CYTB, you can start ATT.
only these two indications are there for starting full course of ATT and the IGRA or CVTB positivity. Okay, sir. അതെ, ഡോക്ടർ നിഷ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫ്രം ദ പീഡിയാട്രീഷ്യൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ CB നാറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസ്പിറേറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ബാസില് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു തിരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈ പണ്ട് മാൻഡോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പോലെ ഇഗ്രയോ അല്ലെങ്കിൽ CVTBയോ വന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു രീതി. ഹൈ സസ്പീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൾച്ചറിന് വിടണം സർ. അല്ല, ഇതിലെല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ക്ലിനിക്കലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം ക്ലിനിക്കലി എക്സ്റേ ഡയഗ്നോസ് CT ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ലൈസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റിംഗ്, ദേ ആർ ടെല്ലിംഗ് ദർ പേരൻസിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടാണെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ മാഡം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഓൾവേസ് ടെൽ ദം. അത് വേറൊരു മാഡം പോയിന്റ്. we can send for culture മാഡം. Yeah, that is there. Even if it is not there clinically, നമ്മൾ അത്രയും സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ. കൾച്ചറിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുട്ടി സിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് യു തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് TB, യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഫുള്ളി കൺവിൻസ് ദ പേരന്റ്. അവരുടെ പേടി ഡ്രഗിന്റെ എല്ലാം നമ്മൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഡ്രഗ് മാഡം റിയാക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൺസെന്റ് എടുത്തിട്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട്. ബട്ട് നമുക്ക് മാഡം ഗൈഡ് ലൈൻ ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം എത്തുന്നില്ല പലരിലും എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. അതാണ്. നമുക്ക് മാഡം ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് അല്ല, നമുക്ക് യെസ്, ഒരുപാട് ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് അതെ. കിട്ടും. അന്നേരം ആ സപ്പോസ് സ്ട്രോങ് ക്ലിനിക്കലി സ്ട്രോങ് സസ്പിഷൻ എഗ്രി ഉള്ള സർ, കേസ് എഗ്രി. യെസ്, നമുക്കൊരു ഇഗ്ര നെഗറ്റീവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി സ്റ്റക്ക്. നമുക്ക് യെസ്. പറയാൻ യാതൊരു എവിഡൻസും ഇല്ല. പിന്നെ പേരൻസിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അല്ല അതിലും സാറേ, നല്ലത് ആ ടെസ്റ്റ്. ക്ലിനിക്കലി സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലി സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ പെർസിസ്റ്റന്റ് ഫീവറും സിംറ്റം TB തന്നെയെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിന് CB നാറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയി പോയി. ഇഗ്ര വിടാൻ അപ്പം നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. ക്ലിനിക്കൽ ഉള്ളതിന് നമ്മൾ ഇല്ല, ഇഗ്ര പറ്റില്ല. അല്ലല്ലോ. വി ആർ പറ്റാത്തതിന്റെ ഗോയിങ് ടു റീസൺ ഇതാണ്. ട്രീറ്റ് നോ. നമുക്ക് സപ്പോസ് നെഗറ്റീവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആവും. ആ നെഗറ്റീവ് കിട്ടാറുമുണ്ട്. യെസ്, അന്നേരം ബെറ്റർ ക്ലിനിക്കലി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബെറ്റർ ബാക്ടീരിയൽ ടു സ്റ്റാർട്ട്. കൺഫർമേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കലി ഡയഗ്നോസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങുക ട്രീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഗൈഡ് ലൈനിൽ ഉണ്ടല്ലോ. വി ആർ ഓൾവേസ് സപ്പോർട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഗൈഡ് ലൈൻ. അതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്വിക്കായിട്ട് അൽഗോരിതം ചിത്ര ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റിലൊന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ LPA ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്വിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താൻ തോന്നുന്നു വരെ. ഓ സർ, ഇപ്പോ NTEP പറയുന്നത് ഇഫ് യു ആർ സീയിങ് എ പ്രിസംപ്റ്റീവ് TB കേസ്, ഈ 10 സിംറ്റംസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റം ഉള്ള ഒരു പ്രിസംപ്റ്റീവ് TB കേസിനെ കാണുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ റെസ്പോണ്ടർ, അതായത് പേഷ്യന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടും വി ആർ സീയിങ് ദർ ഇസ് നോ ലൈക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണ്, സ്മിയർ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി പോസിറ്റീവ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് തിങ് ഇസ് ഓൾ സ്മിയർ പോസിറ്റീവ് കേസസ് വിത്തൗട്ട് റിഫാംപിസിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാറ്റസ്. സ്മിയർ പോസിറ്റീവിന് എന്തായാലും റിഫാംപിസിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 കേസസിനെ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും നാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. നാറ്റ് ടെസ്റ്റ് 2 സാമ്പിൾ എടുക്കാനാണ് NTEP പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സ്ട്രാ പൾമറി പ്ലീസ് ടു കളക്ട് 2 samples. ഫോർ പൾമറി വി ക്യാൻ കളക്ട് 1 sample ആൻഡ് സെൻഡ് ടു നാറ്റ് സൈറ്റ്. നാറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് MTB ഡിറ്റക്റ്റഡും റിഫാംപിസിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാറ്റസും അറിയാൻ പറ്റും. റിഫാംപിസിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, റിഫാംപിസിൻ സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സെൻസിറ്റീവ് റെജിമെൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. റിഫാംപിസിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ MDR റെജിമെൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് റീച്ച് എ കൾച്ചർ ലബോറട്ടറി. The very next sample must reach the culture laboratory to find out H resistance, fluoroquinolone resistance, second line injectable resistance and other drugs. അതർ ഡ്രഗ്സ് കൾച്ചർ ചെയ്താലേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൾച്ചർ ലബോറട്ടറിയിലും സാമ്പിൾ സെൻഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിംഗ് കീ സ്റ്റാഫ് ലൈക്ക് STLS, STS, എല്ലാ മെജോറിറ്റി TUs എല്ലാ tuberculosis യൂണിറ്റിലും കാണും. അപ്പം ദേ വിൽ ഓൾസോ ഗീവ് ദ റിപ്പോർട്ട്സ്, ടൈംലി റിപ്പോർട്ട്സ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എല്ലാ റിപ്പോർട്ട്സും നിക്ഷയ് പോർട്ടലിൽ എൻ്റർ ചെയ്യും. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് നിക്ഷയ് ID അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ we will get the report from നിക്ഷയ് പോർട്ടൽ. And we are doing NTM also. So if you are suspecting an NTM case, please do send samples to AR. Thank you, sir. Thank you all for listening. താങ്ക് യു ചിത്ര. വേറെ സക്കീന മാഡം ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് ഉണ്ടോ മാഡത്തിന്റെ?
മാഡം ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാനില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ടു ലേറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. Okay. ഇന്നത്തെ Thank you. ക്ലാസ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു മാത്രം പറയുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാഡം, താങ്ക് യു ചിത്ര. പിന്നെ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അശോക് സാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു സാർ. ഡോക്ടർ നിഷ ഫ്രം തൃശ്ശൂർ. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഓൾ ഫോർ ജോയിനിങ്. നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് നടത്താം. താങ്ക് യു. ഗുഡ് നൈറ്റ്.